Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, hi, welcome back to online school and welcome back to my channel, Miss Dini's Class. Before we start to study today, don't forget to subscribe this channel, like, comment, and share. Okay, awesome students, and here we are already in chapter 2 now. In this chapter, we will learn to use the right words and expression to state rules, to give suggestions to do and not to do something, to invite someone to do and not to do something, to say to agree or disagree with rules, suggestions, and invitations, and to keep good interpersonal relationships. Alright, lebih jelasnya lagi, di chapter ini kita akan belajar to state rules, menyatakan peraturan, to give suggestion to do and not to do something, memberi saran untuk dilakukan dan tidak melakukan sesuatu, to invite someone to do and not to do something, mengundang seseorang untuk melakukan dan tidak melakukan sesuatu. Oke, kelas, kita mulai dengan materi yang pertama, to state rules, menyatakan peraturan. Materi ini sebenarnya telah kalian pelajari di kelas 8 dengan tema yang sama, rule and obligation. Tapi kita ulang sedikit ya. Rule and obligation ini adalah sebuah ekspresi dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk mengungkapkan sebuah kewajiban. Dalam kehidupan nyata, ternyata rules and obligation sering sekali muncul dalam percakapan sehari-hari. Oke, berikut kita lihat contoh penggunaan rules and obligation di lingkungan sekolah. We must not be late to school. We must come on time to class and to the flag ceremony. If we are late, we must wait outside the gate. We mustn't come in until the security guard gives us permission. We must sign a paper before we come to class. If we cannot come on time for any reason, we must hand in a notice from our parents to the principal. Alright, kata must di sini memiliki arti harus. Penggunaan kata must lebih cenderung pada suatu keharusan yang menjadi suatu kewajiban untuk dilakukan. Tetapi kata must not atau mustn't memiliki arti dilarang, bukan tidak harus. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh berikut ini. Student must arrive at school before the bell rings, which is at 7 o'clock in the morning. Siswa harus tiba di sekolah sebelum bel berbunyi, yaitu jam 7 di pagi hari. Student must wear uniform as it's written in the schedule. Siswa harus memakai seragam seperti yang tertulis di jadwal, dan student must pay respect to each other. Siswa harus saling menghargai satu sama lain. Alright, sekarang kita lihat contoh penggunaan mustn't. Student mustn't use cell phone during the lesson in the class. Siswa dilarang menggunakan handphone selama pelajaran di dalam kelas. Student mustn't skip the class or going outside the school before the school time is over. Siswa dilarang meninggalkan kelas atau pergi keluar sekolah sebelum waktu sekolah berakhir. Student mustn't wear fight uniform. Dan siswa dilarang memakai seragam yang ketat. Well, sudah cukup jelas ya bagaimana to state rules dengan menggunakan must atau mustn't. Alright, sekarang kita masuk ke materi yang berikutnya. To give suggestion to do or not to do something. Memberi saran untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Alright, awesome students. Sebelum kita membahas apa itu suggestion, kita lihat dulu contoh dialog berikut. I think we should start our wall magazine now. I don't think we can start now. We should plan it carefully. We should go to people who know how to make a wall magazine. I agree with Dayu. We should think before we leave. I think we need a lot of money to make a wall magazine.
I don't think so. We can use used paper. We can also use used wood for the frame. Yes, we can. So, we don't need a lot of money to make a wall magazine. What we need is hard work. Dalam dialog tadi ada beberapa contoh kalimat yang merupakan suggestion. Antara lain, I think we should start our wall magazine now. We should plan it carefully. We should go to people who know how to make a wall magazine. And we should think before we leave. So, what do you think suggestion is? Correct. Suggestion adalah sebuah saran yang diberikan kepada seseorang secara baik dan benar. Ada beberapa ungkapan suggestion yang bisa kalian pakai, antara lain, I think we should, I don't think, why don't we, what do you feel about, I suggest that. Well, how was it? Cukup mudah dipahami ya, bagaimana give suggestion? Alright, sekarang kita ke materi inviting someone to do or not to do something, meminta seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Alright, kita lihat dulu apa itu pengertian invitation. Invitation adalah kalimat yang dituliskan atau diucapkan untuk mengundang seseorang melakukan sesuatu, bergabung dalam aktivitas tertentu, atau mengajak pergi ke suatu tempat. Jadi tujuan dari kalimat invitation adalah untuk mengajak seseorang. Adapun frasa yang sering digunakan dalam kalimat invitation antara lain could you, how about, or what about, I'd like you to, like to, perhaps you'd care to, we should be very pleased or delighted if you could, why don't you, would you like to? Alright class, sekarang kita lihat contoh penggunaannya dalam dialog berikut. I have 2 tickets for the charity show of the Surabaya Times for tomorrow. Would you like to join me? At what time? 7 o'clock. I wish I could, but we have a meeting at Said Hotel till 8. Thanks a lot for asking me. So class, what have we learned today? Kita review sedikit. Tadi kita telah belajar tentang how to state rules, bagaimana menyatakan peraturan, how to give suggestion to do or not to do something, bagaimana memberi pendapat, saran untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, and to invite someone to do or not to do something, dan bagaimana mengundang seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. I hope you keep on learning and practicing your English at home, and see you in the next lesson. Bye!